बैनर पे पीछे बैनर वाइड है ना, सोच चल रहा है। Also, quite very beautiful state in India also. So I am very happy to come and give you blessings. एक हिंदी में कहावत है, खेल महज खेल के लिए हो। खेल में नो पॉलिटिक्स, नो अदर थिंग्स, खेल के लिए हो। और खेल का अर्थ है एंजॉयमेंट, आनंद, हैप्पीनेस। ये तीन खेल है। Happiness to all, not only in Goa. Everybody will be happy. Even our Prime Minister, Rashtrapati, and everybody will feel happiness. Then they will come to know that you are one here. तो बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जुग जुग जियो, इसी तरह से जीतते रहो, आगे बढ़ते रहो, यह आपको आशीर्वाद देती हूँ। So that's the end of the match. India wins the final by 10 wickets. Congratulations to Indian team. So without loss of any wicket, so none of the spectators are going inside the ground, please. I request. So that's the end of the game. India wins the L&T Travelers Series Cricket Tournament for the blind by 10 wickets. This morning, India won toss, decided to field first, Sri Lanka for 119, all out.